দেখা গেল আনফিট হ্যাপার এন্ডোডের কাজ করতে দিবে না বুঝেছো বেটা ওকে নতুন মানুষ yes that is made as a cross rating right so আমরা তিনটা ডটের কথা বললাম don't do three dots alright three dots টা কি বললাম নাম্বার 1 ডট কি বলছি warfare early is from the medical coagulation required. Right. Don't give warfare alone. Why? Because skin diffuse transient proteins. আরেকটা বলছিলাম don't give warfarin until the blood level count more than 100 আরেকটা কি বলছি don't right তিনটা don't give warfarin until blood level count more than 100 don't warfarin give alone and don't use to normally go away switch so triple star একটা কোশ্চেন পরীক্ষায় থাকবে এইখান থেকে আর যদি আপনি না পারেন তাহলে আপনার চেয়ে বেশি দুঃখ আর কে পাবে আমি বলে দিই এখান থেকে যত ঘুরে ফিরে যত ট্রিপল স্টার এবার একটু নোটে যাই প্রথমেই পর্যন্ত গিয়েছিলাম স্টার্স টু মার্ক পরে আবার এখানে কোথায় ছিলাম হ্যাঁ পেজ 14 Sickle cell anemia, right? Sickle cell anemia, vaso-occlusive painful crisis, right inside the empire. Aplastic crisis, sequestration crisis, and thrombotic crisis. I'm going to suppose TH. TH, you must remember, right? Important management of sickle crisis. Acute chest syndrome, উল্টানো পড়ে this is triple star আসবে টাইম কি হবে acute chest syndrome patient from should analgesia one star right inside sickle cell anemia question like 16 question like triple star 17টা উল্টানো triple star the crisis the question actually arterial families only triple star arterial triple star কে পাবো this is important এটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করব তো আমরা পার্ট 1 এ তো আমরা বলছি কিন্তু পার্ট 2 নিতে আমরা নতুনদের জন্য বলছি আমাদের স্টাইলটাই হবে প্রথমে কোশ্চেন পড়া তারপরে आंसर পড়া তারপরে ছবি থাকলে ছবি ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি সেকেন্ড প্রায়োরিটি হচ্ছে ডাটা থার্ড প্রায়োরিটি হচ্ছে গল্প মনে রাখবেন মিন্স আমাদের উদ্দেশ্যই থাকে আমরা आंसर দেখি যাতে ডায়াগনোসিস ধরে রাখি তারপরে ছবি দেখে কনফার্ম করা ডাটা দেখে সেকেন্ড টাইম কনফার্ম করা গল্প করে অন্তত থার্ড টাইম কনফার্ম করা আমাদের যে ডায়াগনোসিস হোক বা যেই आंसर তো ধরছি এটা কাজ করছে বুঝাই পারছি কনফিডেন্টলি आंसर করতে হবে what is the most important initial steps in the management plan তাহলে কি বলছেন oxygen IV fluids antibiotics analgesia 2 unit blood transfusion and analgesia oxygen and analgesia only antibiotics and IV fluid only and plasmapheresis and analgesia only alright তাহলে আমি তো জানি না কি হয়েছে এবার ডাটার দিকে তাকাই ডাটাতে কি বলছে দেখি হিমোগ্লোবিন কত 7.7 কি জানি না প্লাটিলেটস 200 মানে কি নরমাল WBC raised bilirubin raised আমরা গত ক্লাসে বলছি অ্যানিমিয়া বিলিরুবিন একসাথে তাহলে কি হবে আবার আরেকটা কথা বলছি এখানে নাই অ্যানিমিয়া বিলিরুবিন raised বাট লিভার ফাংশন নরমাল লিভার ফাংশন আগে নেক্সট লুকতে হবে লিভার ফাংশন মানে এখানে ডাটাটা নাই ডাটা থাকবে এর টেস্ট থেকে সেকেন্ড লুকটা হবে আমরা হিমোগ্লোবিন থাকে বিলিরুবিন দেখলে এরকম সেকেন্ড লুকতে হবে কোথায় এর টেস্ট লেভেল
লিখতে হবে আমার সেকেন্ড লুপটা অলওয়েজ প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসটা না করলে আমি পারবো না the second loop table কোথায় দেব যে LDST normal by so the answer is hemolytic anemia confident এবং urea creatinine raised renal failure also right এবার আমরা ব্যাকে যাই বুঝলাম hemolytic anemia এর কোশ্চেন এবার ব্যাকে গিয়ে দেখেন examination findings respiratory system swallow breathing shallow breathing bronchial breath sound with crepitations to the right face make it certain তাহলে বুঝতে পারছি যে WBC count is high this is due to this infection pneumonia আর উপরে যাই heart rate 94 beats per minute blood pressure normal temperature high respiratory rate slightly raised or normal urine output under 30 milliliter per hour so which is reduced oxygen saturation 93% which is reduced our 23-year-old male and Nigerian descent is referred to the ED with the acute shortness of breath associated with fever and dry cough. His shortness of breath has limited him to the exercise tolerance of around 10 years. He also complains of excruciating right-sided chest pain. He is known to have sickle cell anemia and has had no admissions to the hospital in the last 3 years. আমরা যখন পেয়ে গেলাম sickle cell anemia আমরা জানি TH once again T for thrombotic crisis, A for aplastic crisis, S for sequestration crisis and H for hemolytic crisis. তাহলে আমরা যখন রাইট হ্যান্ড সাইডে গ্রুপটা উঠানোর পরে দেখেন দেখা আছে sickle cell crisis গুলো four main types right side thrombotic sequestration aplastic and hemolytic crisis the most common crisis is the thrombotic crisis তাহলে পরীক্ষায় কোশ্চেন thrombotic crisis নিয়ে হতে পারে second most important হচ্ছে sequestration crisis তাহলে second most important হচ্ছে sequestration crisis নিয়ে কোশ্চেন thrombotic crisis also known as a painful crisis of vaso-occlusive crisis precipitated by infarction dehydration and deoxygenation infarct occurs in the various organs including the bone avascular necrosis Hanford syndrome lungs spleen and liver Simpling within the organs, such as the spleen or lungs, causing pool of the blood and worsening of pain. Acute chest syndrome, triple star. Once again, chest pain, dyspnea, pulmonary infiltrates, and low partial pressure oxygen. The patient is complicated with chest pain and dyspnea. This is important. X-ray করলে pulmonary infiltrates পাবো আর ABG করলে low partial pressure oxygen which is the most common cause of death after child. Aplastic crisis অবশ্যই parvovirus B19 virus দিয়ে হতে হবে and sudden fall of hemoglobin of aplasia. Hemolytic crisis is rare crisis. Fall in hemoglobin due to increased rate of hemolysis. এই knowledge থেকে আপনারা যে কোশ্চেনটা করলেন who got it with the most likely diagnosis আপনার মাথায় দিদি আসতে পারে কি দিদি আসতে বাম দিকে লেফট হ্যান্ড সাইডে আসেন দেখেন it is important to recognize and treat sickle cell crisis as a matter of urgency this condition can be quickly fatal this patient should be treated as per SsAcademy guideline it is crucial to adequately control the pain in the patient cohort as not being able to inhale deeply due to the pain will only serve to worsen the lung damage. Early assessment of the involvement of the critical care team is required. Acute respiratory distress syndrome is a real possibility. Oxygen saturation levels should be maintained about 95%. In a patient, the normal steady state level is not known. Management of this and hemoglobin level should be specific for the patient and compared to the past level. The question states that the patient has had no admissions to the hospital in the last 3 years. And as such, aim should be kept. The oxygen saturation should be about more than 95%. Alright. Now, a patient is key crisis question. Key crisis is all. It can be thrombotic crisis. It can be sequestration crisis. Am I right or wrong?
thrombotic crisis, why? Because the patient, maybe the lung infection is the precipitation for the thrombotic crisis. Lung infection itself. Or sequestration crisis leading to the acute chest syndrome. Alright. Then initial treatment that you have, of course, oxygen, IV fluids, antibiotics, and analgesics. That's it. Triple star. Every question question number 19. What is the most likely cause of its blood results as shown? Parvovirus B19, acute chest crisis, spreading sequestration, HIV, regional. Once again, means the disease of crisis. Alright. Then a good candidate can understand easily that what will be the questions entails. Understand? And a good candidate to buঝে at least 60 to 70% question the answer take up to the question like immediately. After time focus is important. So on further questioning, he tells that his 5-year-old daughter was unwell 3 weeks ago. He took her to see the GP, was told it was likely to be a viral illness. That is a clue that your 5 বছরের বাচ্চা মেয়েটা parvovirus B19 যেটাকে কি বলা হয় মজার একটা ডিজিজ স্ল্যাপ চেক সিন্ড্রোম। অলরাইট ফাইন। সো তাই হইছে দিস ইজ a clue তাহলে একবার কনফার্ম করলাম দেখ কয়বার কনফার্ম নাম্বার 1 কনফার্মেশন দ্যাট দিস ইজ parvovirus B19 chest X is normal once again to exclude the acute chest syndrome because আমরা শিখে আসছি symptom of a chest pain breathe dyspnea X-ray করলে আমরা pulmonary infiltrates আর APTT করলে low partial oxygen acute chest syndrome একটা বক্স করে লিখে দিন acute chest syndrome তিনটা কথা কি হবে symptom হবে chest pain dyspnea lung infiltrates and low partial oxygen APTT করলে low partial oxygen Alright, so chest X-ray is normal. You can exclude the legionella pneumonia also. So even the legionella pneumonia can be a normal. Once again. Bilirubin 4 micromole per liter. Normal to 17 micromole per liter. তাহলে hemolytic crisis 9. LB, LT, LB, alkaline phosphate normal, LT normal, LBB normal. So all normal. LDH 200, normal CRP less than 3, so no evidence of infection. You can exclude. Creatinine, normal, urea, normal, potassium, normal, sodium, normal. Reticulocytes 8.9 into 10.9. Hepatoglobins 1.9. Neutrophils 1.2, WBC 2.5, platelets 46, and hemoglobin 6.5. All are pancellular inside. So sickle cell disease goes into the pancellular leads to a plastic crisis. Once again, evidence of a plastic crisis. Triple star. A 33-year-old patient presents to the A&E department feeling very lethargic and tried over the last week. He has been increasingly short of breath on exhaustion and his excess tolerance has fallen to a few hundred years. Before he is out of bed. The same scenario the acute chest syndrome. Right? Acute chest syndrome there with the only exhaustion of it. Chest pain active and nothing. Alright. Why this is shortness of breath? Because of anemia, nothing else. He has known the sickle cell disease patient who is managed by the hematology team in a hospital. Coagulation is effort, right? Heart rate, blood pressure within normal limits, respiratory rate normal, saturation normal, so how it can be an acute chest syndrome? Clear? Sure. He does become noticeably shortness of breath or minimal movement. So the answer is parvovirus B19 causing a plastic crisis in a sickle cell disease. Question number 20. This is also another important. এই কোশ্চেন পাওয়ার পরে যদি সিকল সেল ক্রাইসিস না পারি আমরা আমাদের দুঃখ থাকবে সবচেয়ে বেশি। অলরাইট, কোশ্চেন নাম্বার 20 আনসার অপশন what is the appropriate treatment for this gender? Thrombolysis, aspirin, মজার ব্যাপার না, একটা হচ্ছে thrombolysis
থ্রম্বাস কি ভাঙবে আর একটা হচ্ছে বা অ্যাসপিরেট ফাইন প্লাজমা ফেরেসিস মিজান ফেরেসিস হলো এক্সচেঞ্জ ট্রান্সমিশন ফাইন তাহলে কি আমি জানি না ধরেন লেটস সি উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্য আনসার অপশনস কি হতে পারে উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট তাহলে উপরে যাই হি ইজ বিন সিন বাই দ্য স্ট্রোক টিম who arrives in urgent city which is reported as normal. Alright? LBB normal, LTST normal, bilirubin normal, CRP raised, creatinine raised, urea raised, make it right, right? Potassium normal, sodium normal. আজকে দেখি কিন্তু সবকিছু নরমাল মানে এই রেঞ্জ দেখেই যাতে আমাদের পারতে হবে, রাইট? ইউরিয়া কত পড়াইছে 2.5 to 6.5. Alright, 7.8 পর্যন্ত মুভমেন্ট ইন্ডেক্স করে। creatinine 120 micromole per liter একদম মুখস্থ। Alright. INR 1 মানে ভালো, alright. PT APTT bar নাই, WBC normal parameters normal, only hemoglobin is low. এখন উপরের দিকে যাই। A 35-year-old man with known sickle cell disease. Any department আসছে তাহলে এরকম যদি sickle cell disease থাকে বুঝতে হবে the disease of sickle cell crisis, nothing else. With a new onset of the left arm and facial weakness. So, stroke near cell, the focal neurological deficits. The symptoms began earlier in the day. He is normally very careful with his sickle cell disease and ensures he is well hydrated and avoids the cold, which are the precipitants of thrombotic crisis. His wife admits that over the last few days he has been suffering with the nausea, vomiting, diarrhea after he had taken a meal 3 days back. On examining observation of the normal parameters, he has a snarl speech, an obvious left facial droop with the forehead square. He has a power of 0.5 left arm, but otherwise neurologically intact. Alright? So what is the crisis? The vaso-occlusive crisis actually. Right? As a result of sickle cell disease, the treatment of choice is the situation urgent and aggressive exchange transmission is the treatment of choice. To maintain the HBS sickle cell less than 30%. And sickling cell group less than 30% নিয়ে আসতে হবে because of exchange transmission. Thrombolysis and aspirin are not in the management guidance for the acute stroke in this situation. Means patient is stroke is there. Alright? এবং সিটি স্ক্যান করে আপনি কিছুই পান না। Alright. So this is not the guidelines for the treatment of stroke in a patient with the sickle cell crisis, thrombotic crisis. This is important. Triple start. Not the aspirin, not even the thrombolytic. So this is important. So this is our disease of treatment options of stroke due to sickle cell crisis or not due to sickle cell crisis. Something like that. So sickle cell crisis management, general management or the thrombotic management in action. Thrombotic crisis and management. Analgesia. Thrombotic painful of hands syndrome, painful crisis. Analgesia is the treatment. Because we know about the dehydration is the precipitating factor, so of course you should rehydrate the patients. Of course, giving the oxygen so that the thrombotic benefit for them. Consider antibiotic because another precipitating factor is the infection. So, dehydration and infection. And of course, the blood transmission and exchange transmission if neurological. This is important. Triple start. And exchange transmission and indication. What are the indications of exchange transmission? Thrombotic crisis causing stroke. Means neurological features. Same question number 21 is the exchange transmission. Means indication কি আমরা এখন পড়ছি neurological complication যদি হয় তাহলেই করব। তাহলে সবার শেষের লাইনটা পড়ি। A hyperacute CT head demonstrates the area of acute ischemia in the right internal capsule region. তাহলে একদম গুড ক্যান্ডিডেট দুইটা একটা লাইন পড়লে তো পেয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি? ট্রিপল স্টার। রাইট হ্যান্ড সাইড 22 এটা পারবেন ট্রিপল স্টার দিয়ে রাখেন সিকল সেল ক্রাইসিস নিয়ে কোশ্চেন নাম্বার 23 সেম কোশ্চেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্সমিশন আর কি পারবো না সম্পূর্ণ ক্রাইসিস অ্যাপ্লাস্টিক ক্রাইসিস অ্যাকিউট চেস্ট তিনটা থেকে একটা কোশ্চেন মাস্ট মনে রাখবেন না পড়ার কিছু আছে বলেন পারবো यस থ্যালাসেমিয়া ডিটেইলস আছে ভিডিও ফরম্যাট পুরো নম্বরের ছবি টবি আছে
beta thalassemia plus pneumonia. Question number 24. Sickle star gave up 24. Alright. এই আমরা যদি হিমোগ্লোবিনের দিকে তাকাই 9.4 প্রায় ক্লোজ টু দ্য 10 বাট MCP 69 আমরা শিখাইছি 76 বা 75 থেকে 95 মুখস্থ আছে MCP কত 75 থেকে 95 ভেরি গুড তাহলে 75 থেকে 95 আর ওখানে হচ্ছে কত 75 এর জায়গা হচ্ছে 70 65 তাহলে এটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হিমোগ্লোবিন খুব কমে না কিন্তু দেখেন 69 হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন সো triple star right okay so inappropriately কি বলবো শুধু একটু থেকে ডায়াগনোসিস thalassemia trait beta thalassemia trait triple star question number 25 MCP দিকে তাকান 61 আর হিমোগ্লোবিনের দিকে তাকান 10.5 once again beta thalassemia trait বুঝতে পারছেন কি বুঝতে পারছেন না বুঝিনি microcytic hypochromic picture but microcytic is so high than that of the hemoglobin so this is beta thalassemia trait so beta thalassemia trait এর জন্য hemoglobin এর প্রপার্টিস আর কি গো iron deficiency এর জন্য synaptic গুণা triple star bleeding disorder is treatable forward question number 26 triple star right question number 27 দেখেন এই পাবো question number 28 triple star von Willebrand disease আমরা বুঝছিলাম ব্লিডিং ডিসঅর্ডার মনে পড়ে সবার পিটি APTT PTT মনে পড়ে এটা জানলে জিনিস পুরো ক্লিয়ার পিটি APTT PT and TT bleeding disorder hemophilia A and B hemophilia কোন disease factor 8 না clotting factor তাহলে APTT will be raised and others are normal hemophilia A and B কি হবে APTT raised but others are normal TT BT PT will be normal von Willebrand disease APTT and BT will be raised and others will be normal why আমরা শিখেছি তাই না von Willebrand ফ্যাক্টরের দুইটা হাত থাকে একটা দিয়ে প্লাটিলেটকে ধরে আর একটা দিয়ে ফ্যাক্টর 8 কে ধরে তাহলে von Willebrand ফ্যাক্টর নাই অথবা তার কোয়ালিটি খারাপ সে কাজ করে না তাহলে প্লাটিলেটও কমে যাবে ফ্যাক্টর 8ও কমে যাবে ফ্যাক্টর 8 এর জন্য APTT বাড়ছে প্লাটিলেটের জন্য PT বাড়বে না ক্লিয়ার ট্রিপল স্টার DIC or heparin DIC তো সবই খাবে কারণ তার নামই হচ্ছে কনজাম্পশন কোয়াগুলেশন all clotting factors শেখে তাহলে কি হবে PT APTT তে কথা PT এই কথা জানতে হবে APTT and TT সবাই কি হবে raised হবে PT থাকিয়ে সবার পরে কারণ সে clotting factor না যে প্লাটিলেট এর সেল PT তখনই বাড়বে যদি এই প্লাটিলেট লো হয়
ভিটামিন কে deficiency clotting factor তাই না only prothrombin child will be raised আমরা লিভার ডিজিজে পাই তাই না লিভার ডিজিজে কি হয় ভিটামিন কে deficiency কে ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টরস গুলোকে ultimately PT will be raised and others will be normal এটা জানলে আমাদের পুরো ব্লিডিং ডিসঅর্ডার ডায়াগনোস করতে পারি তো আমরা তাহলে কি আবার একটু প্রথম থেকে বলি ডেমো ফাইলে এলবিটি কি হবে হ্যাঁ ডেমো ফাইলে এলবিটি কি হবে APTT part and others will be normal TT BT PT will be normal এরপর কি হেপারিন কি হবে বলেন হেপারিনও কি করতেছে ইনজেকশন সম্পসাইডোবেন আর হেপারিন নিজে বাকি যত ক্লটিং ফ্যাক্টর সবগুলোই তো খাবে সো PT APTT TT will be raised আর BT last same thing in DIC DIC ও তাই করতেছে DIC যা করতেছে হেপারিন তাই করতেছে সেম ক্লিয়ার নেক্সট কি বললাম ভলিউম দুইটা হাত থাকে সো APTT বাড়বে ফ্যাক্টর 8 এর জন্য আর PT বাড়বে লাটিলিয়ার বাকি TT and PT will be normal PT তখনই বাড়বে only ভিটামিন K dependent factors ঠিক আছে in that case তাহলে আমরা আপনাদেরকে এইটাও শিখাইছি শুধু এইটাও না শিখবো what are the causes of APTT আমরা এটাকে নেমোনিক দিছি APTT কে HH বানাই দিছি আর ছোট করে একটা W দিয়েছি তাই না APHS means antiphospholipid antibody syndrome আমরা আরেকটু কি কি আছে raised APTT আরেকটু কি দেখলাম paradoxical rising of APTT মানে APTT বাড়ার কারণই হচ্ছে APHS P for APTT বাড়ার কারণ সবাই ভুলে গেছে হ্যাঁ অলরাইট APHS APT APS এই দিয়ে বলেন না দেখলাম যে আছে কিনা দেখি যে না এটা ফাইল হেমোফাইলিন দেখি এটি মেমো সরি এটি ইজ ম্যান H for হেপারিন এই তিনটা মাস্ট রিমেম্বার সাথে হচ্ছে বন উইলমেন্ট ডিজিজ লাস্ট 11 নোটের দিকে যাই Question number 28. What is the most likely diagnosis? Hemophilia B, APTT 3 deficiency, von Willebrand disease, renal thrombocytopenia, hemophilia A, carrier. Carrier সাথে ডিজিজের দিকে এমনি কাটা যাবে বুঝতে পারছেন মানে কোশ্চেনের প্যাটার্ন থেকে বোঝা যাচ্ছে ক্যারিয়ার সাথে এটা হবে আনসার হবে ইট নট বি আনসার অলরাইট এনিওয়ে সো আমরা যদি এখন একটু ফোকাস করব ওই যে এগুলা PT APTT BT এগুলা কি আছে এগুলোর দিকে তাকাবো নেক্সট অ্যাপ্রোচটা হবে তাহলে হিমোগ্লোবিন নরমাল MCV নরমাল WBC নরমাল তাহলে ব্যাপার সেপার এদিকে না আচ্ছা প্লাটিলেট 135 রিডিউসড APTT 1.4 APTT আর PT নরমাল রেঞ্জ ডান দিকে লিখেন PT শিখাইছি কত 15 PT 15 APTT 35